Shabbat Shalom, 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 Shabbat Shalom. Maya ve'ayom, Maya ve'ayom, Shabbat Shalom, Maya ve'ayom, Shabbat, Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Maya ve'ayom, Maya ve'ayom, Shabbat Shalom, Maya ve'ayom, Shalom, Shabbat, Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Ki eshmera Shabbat, yishmereni, ki eshmera Shabbat, yishmereni, oti omeat beino uvehi, oti omeat beino uvehi. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Umeorat, Shabbat Shalom, Oti leomeat, beino uvehi, Oti leomeat, beino uvehi. And so we turn to page 635 for Shir Hamalot, a song of the ascent, as we continue with our ascent into this Erev Shabbat. Shabbat Shalom, 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 Shabbat
Shabbat Shalom, everybody. Shabbat Welcome. Shabbat Shalom, Cantalalum. Shabbat Shalom, Sharon. Shabbat Shalom, Ellie. It's so wonderful to join with you this evening, even though you're in your homes and just a couple of us are here in the sanctuary. Idor is on production and the four of us are leading services. You may not hear Idor's voice at different times from behind the scenes. Hi, Idor. He doesn't have a mic on yet, but you may hear him. And friends, we're in lockdown 6.0. It is what it is, and we're into our second week of lockdown, and we are here together, and we're going to head into Lechadodi. I hope you're able to connect into our virtual Siddur if you don't have a Siddur at home, as we join together with welcoming our Shabbat bride, page 138 for Lechadodi. Beloved, come to meet the bride, come to meet the beloved bride who meets and greets our Shabbat. So whoever thought that a meet and greet is a relatively new thing, it's not, it's ancient. It's the meet and greet of our ancestors.
those, we turn in our Siddurim to page 119. In the spirit of our ancient tradition, which unites and sanctifies the house of Israel in all lands and ages, we welcome the Shabbat by kindling these Shabbat lights. And please join with me in your homes, and I hope you have candles with you, and if you don't, that you join with me with these Shabbat candles, these lights, as we bring lights into our homes and into our hearts. And as we join in the bracha, in the blessing together. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu lahadlik ner shel Shabbat. Amen. Shabbat shalom, everybody. I wish you all a restful and a Shabbat peace, a peaceful Shabbat. We turn to page 140 as we continue with our Shabbat service. שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך העליון, ולזמר לשמך העליון. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך העליון, ולזמר לשמך להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עליה זו מעלנה ועלה היגיון בחינות. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך העליון, ולזמר לשמך העליון. כי שימחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך רנן. מה גדלו מעשיך אדוני מאוד, עמקו משפטיך. איש בחי לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך העליון, ולזמר לשמך העליון. צדיק אתה אמר יפרח, כארץ בלבנון, בלבנון יזכה, שטוב בבית אדוני, בחצרות אלוהים יפריחו, עוד ילון בצבע, בשדים ורעננים יהיו להעיר, כי ישר אדוני צורי ולא עוולתו. Our angels of song on page 142. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon. Mi melech, Malachei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Ruachem
ברכוני לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. Let us rise for the Chatzi Kaddish on page 144. יתגדל ויתקדש לרבה, בהמה תפרח ירוצה, וימליך מלכותה, בחייכון וביומכון, ובחייתך בית ישראל. בעגלה, בעגלה, ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעלמיה, יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם, ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי קודשה ויבוא דעה מן כל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה, להמירן בעלמה, ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך, לעולם ועד. And so as we seated, we join in with the blessings that brings about the evening, the Ma'ariv Aravim. Please join with me in your homes. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bidvarov Ma'ariv Aravim, b'chokhmah poteach sharim, v'bidvana meshana yitim u'machalif et hazmanim. Umseder et hakochavim b'mishmaratehem barakia kirtono. Borei yom v'layla golel or mipnei choshech, v'choshech mipnei or, uma'avir yom u'mevi layla, umavdil ben yom u'ben layla Adonai tzavaot shemo. El chai v'kayam tamid yimloch aleinu le'olam va'ed, baruch atah Adonai hama'ariv aravim. Ahavat olam on the next page, page 150, a psalm, a song, a prayer of love. אהבת עולם, בית ישראל, עמך אתה, עמך אתה. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים,
לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום הלבביך, ושיננתם לפניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו הציצית הכנף בציר תכלת, והיה לכם לציצית וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. On page 157. Standing on the parted shores of history, we still believe what we were taught before ever we stood at Sinai's foot, that wherever we go, it is eternally Egypt, that there is a better place, a promised land, that the winding way to that promise passes through the wilderness, that there is no way to get from here to there except by joining hands and marching together. Our song of freedom. מי כמוך באים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, לא רצינות עושה פלא, לא רצינות עושה פלא. מלאכותך ובניך, בוקר הים לפני משה ומרים, תהי אנו בהפרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ים בם בם מים בידי בם, ים בם בם מים בם, ים בם בם מים בידי בם, ים בם בם מים בם, איי איי רלי רי, ים בם בם מים בם, איי איי רלי רי, ים בם בם מים בם. ונאמר כי ברא אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני קהל ישראל. Hashkivenu on page 160, a song of shelter and of protection. השכיבנו, השכיבנו, אדוני אלוהינו לשלום, לשלום. השכיבנו, השכיבנו, אדוני אלוהינו לשלום. והעמידנו מלכנו לחיים ולשלום, ולשלום.
Let there be love and understanding among us. Let peace and friendship be our shelter from life's storms. Eternal One, help us to walk with good companions, to live with hope in our hearts, eternity in our thoughts, that we may lie down in peace and rise up waiting to do your will. ברוך אתה אדוני, הפורס כת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Blessed are you, Eternal One, whose shelter of peace is spread over us, over all your people Israel, and over Jerusalem. On page 162, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. The people of Israel shall keep Shabbat. This is our covenant for all time. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. בני ובן בני ישראל, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. And so, my friends, we turn forward to page 164 to the Amidah, the standing prayer. It's really one of those moments where we get to take for ourselves. We enter in with the first three blessings in song, in prayer. We can continue in prayer or in meditation. Take this time for communal as well as private prayer. Let us join together, page 164. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, עליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומשיח ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם בעזרת שרה. אתה גיבוי לעולם אדוני,
מחיה מתים אתה רב והושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מזריח השמש ומוריד ההדר, מחכה חיים בחסד, מחייב מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בגבורות ומיתוג מלך ממיתוג חיה ומצמיח ישוע, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני בחיי המתים. אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יהללוך סלע, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Amen. We continue with our prayers of our hearts. We come together when we'll hear the cantor and Sharon sing Oseh Shalom later in the service. Adonai tzuri v'goalim, may the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, O God, my rock and my redeemer. Oseh shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'imru amen. Oseh shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'imru amen. Yaseh shalom, shalom aleinu, ve'al kol Yisrael. 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 Va'al kol b'nei Adam, may God bring peace to the entire world. And may we say Amen and Amen. So, friends, as we gather together in our homes on this Shabbat of Shabbat Shoftim, the Shabbat which is one of the most amazing parashiot in our
Torah, the Shabbat of, which is literally named for the judges. And it is just incredible and prolific in a Torah portion of social justice. Over the last few weeks, I have a confession to make, and I know that we as Jews, we don't do confession. We do personal confession, which we're coming up to as part of Yom Kippur. And that personal confession is written in our Machzor. But I have been watching, and I have been binge watching a little bit. I don't have that much time. I have a toddler, as you know, The Good Witch. And this week's Torah portion tells us that we should not be entering into witchery and sorcery. I don't know about you, Cantalaloom. I don't know if you've been entering into witchery or sorcery. I definitely love witchcraft, absolutely. You love witchcraft? I love witchcraft. But have you watched The Good Witch? Probably not. I haven't, but I read Room on the Broom, and there's a wonderful witch in it. Yeah. Well, how many of you out there have watched or read Harry Potter? Believe it or not, there is a ton of rabbinic debate out there on whether or not Jews should be watching Harry Potter. I'm still waiting for my invitation to Hogwarts. Yeah, good luck with that. Good luck with that. Ellie? Cookie Monster does a good imitation of Hogwarts. Sharon, where are you with witchery? Are you a witch? Not recently. Wingardium Leviosa. Not quite. But our Torah portion tells us to stay away from witchery. But I have to tell you, I'm not usually influenced as this from TV shows. I'm really not. Our Torah portion says stay away from witchery, stay away from sorcery, shoftim. It will lead us astray. But this show, The Good Witch, turns witchery and sorcery on its head. And I want to present to you that perhaps it even has a Jewish message. What is that Jewish message? I want to say that it's all about derech eretz. You know the concept of derech eretz? Derech eretz is how we treat one another. Derech eretz is treating people with respect, with love, with kindness. And The Good Witch, this Netflix series, which is actually from the Hallmark channel, so there's no profanities, there's no sex, there's no violence. It's just all about like wholesome goodness. In this show, people just treat each other with kindness, with goodness. Is it utopia? Perhaps. Does it take things too far in terms of that? Is it realistic? Maybe not. But it reminds me that our interpretation of witchery and sorcery is always in the negative in the Torah. But perhaps it doesn't need to be that way. Perhaps it can be how we treat each other, always keeping the positive and the good at the forefront of our minds. So as we head into this week of Shoftim, or we in this week of Shoftim, and it's the Shabbat of Shoftim, we don't need witchery. We don't need sorcery on how we treat people. It's just for us, derech eretz, the way of the land, the goodness, the kindness, the compassion, the caring. So when we next greet somebody, think about that interaction. Did we do so with kindness and compassion? Or were we a little bit hurt? Were we a little bit gruff? Can we be better next time? Well, friends, I'll leave that with you. Shoftim is all about our interactions. I've only scratched the surface.
And our shofar sounding calls us into that moment of Derech Eretz. And so our Chazan will share the sounds with us as I sound the shofar. Of course, because it isn't the high holidays, the Yamim Noraim, we don't recite the blessing, but just the sounds. The minhag is that during the month of Elul we are commanded to hear lishmoa kol shofar, but we don't say the bracha, so we will hear the sound of the shofar. Tekiah, Shevari, Teruah. I'll have mercy upon you and won't do what my daughter does, which is she keeps on calling Tekiah Gedolah again and again and again. And meanwhile, I'm going blue. We may come back at the end of the service. Oh, is that it? I've got a flight. The I've got a halacha flight. is that you need to hear the 10 soundings of the shofar. And we did that. You may hear at the very end of the service how much we like to hear the shofar blast. But if you'll join with us, we are at our concluding service, page 586, the Alei. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמענו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל עמונם. אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. And so as we turn to the Kadisha Tom on page 598, we turn to those who have died in the last week, the Shiva. We think of Mary Cohen, Sylvia Forshaw, Sandor Alex Gaidos, Alan Michael Wolf, and announce the passing of John Tate. And for the Shloshim, we remember Jennifer Behrman, Inga Begleiter, Marty Einfeld, Ruth Finkelstein, Raymond Fradkin, Marjorie Luno, Hannah Populik, Esther Rose, Jill Stone, Mary Trigg, and Elizabeth Wolf. And the Yahrzeits, the anniversaries of death, before on this Shabbat. We remember Rose Barber, Morris Barnett Dabchek, Jorge Bauerberg, Zalia Bellon, Bella Baraha, Irvin B. Braverman, Gloria Cowan, Nedra Einstein, Kurt Geiger, Jeffrey Goldman, Gerda Grebler, Nora Huppert, Charles Jonas, Jane Kay, Olga Lipman, Joseph Melwitt, Barbara Nelson, Nellie Ross, Johanna Sachs, Hugo Schwartz, Samuel Zilbischer, Elsie Sonnenberg, Edward Stein, Etsy Strager, Boris Stupel, and Judith Wasser. If anyone online would like to share the name of a loved one, please do. Share them in the chat so that we can support you as community and as one, as we join together
with our Kadisha Tom, our mourner's Kaddish. Zecher Tzadik Livracha, may the memory of our loved ones be for a blessing. Vikadal Vikadash Shemei Rabbah. Amen. Yoma Divrach Yeritei V'Amlich Malchutei. V'chayachon of Yomechon v'chayeda Chol Beit Yisrael. V'agala V'zman Kariv V'Maru Avnei. Amen. Yehi Shmei Rabbah Borach Leolam Lamed Almaya. Yitbarach V'Yishtabach V'Pa'ar V'Traman V'Tnaseh. Yitzah V'Taleh V'Talal Shemei Kodeshah. Brichu. Leilam Min Kol Berchata V'Shirata. Tushbachata V'Nechamata Da'amiran Be'ama V'Maru. Amen. Yehi Shlama Rabba Min Shemaya. V'chayim Aleinu V'Al Kol Yisrael V'Imru. Amen. Oseh Shalom B'Mramav. Uyaseh Shalom Aleinu V'Al Kol Yisrael V'Imru. Amen. Hamakom Yenachem Etchem B'toch Sha'ah Havlei Tzion V'Yerushalayim. May the source of peace send peace to all who mourn and comfort to all who are bereaved in Zion and Jerusalem and around the world. And we say, Amen. Amen. Friends, just a couple of announcements just to let you know that we have services tomorrow online, of course, at 10 o'clock. Please do join us and join our bar mitzvah. And it'll be a wonderful celebration as always. And of course, we have daily daven for the rest of the week. Kenta, do you want to make any more announcements to that? There is on Monday at midday, I am leading currently a Lunch and Learn series where we look at the high holiday Machzor at Mishkan Tefillah and compare it a little bit to the Orthodox tradition and what are the changes and why and what does the liturgy mean, and try and bring some of that home. So you are very welcome to join us on Zoom. You will find the link online. And of course, you will find all the information about the high holidays on our website as well. Please join us for Kiddush, which the cantor will lead, and of course, Motzi, which I will hold the challah. And holding the challah means I get to take it home, and that's the one of the most exciting parts of tonight, not the whole exciting part. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kirishanu b'mitzvotav v'ratzavanu b'shabbat kodesh be'ahava u'b'ratzon nimchilanu zikaron lema'aseh bereshit ki hu yom techila lemikra'e kodesh zecher litziat Mitzrayim כי בנו בחרת, ואותנו קידשת מכל העמים, בשבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו, ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. Amen. L'chaim tovim. Oh my gosh, this challah smells so beautiful. There goes my French toast. Oh, tomorrow is another opportunity. Another opportunity. Let's join together. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. B'te'avon, everybody. For those who would like to hear the shofar blast, sometimes slow and sometimes fast, this ending song is for you. I love to hear the shofar blast, sometimes slow and sometimes fast. I like to hear the shofar blast. Happy, happy, happy New Year. I like to hear the shofar blast, sometimes short and sometimes fast. I like to hear the shofar blast. Happy, happy, happy New Year. Tekiah. I like to hear the shofar blast, sometimes slow and sometimes fast. I like to hear the shofar blast. Happy, happy, happy New Year. Shevarim. I like to hear the shofar blast, sometimes slow and sometimes fast. I like to hear the shofar blast. Happy, happy, happy New Year.
Teruah. I like to hear the shofar blast, sometimes slow and sometimes fast. I like to hear the shofar blast. Happy, happy, happy New Year. Chodesh Tov.